navutse 1962 nza kuvuka mu muryango w'abantu 9 noneho igihe cya jenoside barapfa barashira hasigara ngewe. Mbere y'intambara nari mfite abana 3, umugabo wanjye yari umupasiteri no gukoresha umutungo nabi. Twari dufite amazu 3 arayagurisha ntabizi. Undi afite umugore afite n'abana 3, noneho bamaze gupfa ubwo bagiye babakura hano mu rugo. Urabona ko intambara yateye umuntu ufite uburyo bwo kugera iwabo akajyayo, baje rero hano mu rugo. Hari inka 2 zarapfuye n'amatungo magufi, ihene n'inkoko, n'inzu barazisenya, n'imyaka barasahura yari mu mazu no mu mirima. Ibintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Nta kintu kimwe nari mfite, abavandimwe banjye benshi bitabye Imana. Nagize ibibazo bikomeye, umwana wanjye w'imfura atangiye kujya kwiga, ari nta bushobozi mfite, nta kintu kimwe mfite nshobora guheraho. Ntabwo abantu bashoboye kwiga neza kuko nta mafaranga nari mfite, kandi nawe ntiyakunda kuboneka mu rugo kenshi. Rwanda, the country of 1,000 hills, is a landlocked country where 80% of the 10 million Rwandans depend on agriculture for their livelihood. About 60% of Rwanda's population lives on less than $1 a day, 16 years after a devastating genocide where over 1 million people perished and 2 million more displaced. However, in the last 16 years, Rwanda has seen a socio-economic transformation, shedding off the devastating effects of the genocide. 16 years ago, this country was not there. We started from zero after 1994. So we are rebuilding. The Rwandan government has initiated several pro-poor policies aimed at reducing poverty and ensuring food rights and livelihoods to enhance community empowerment and development. Organizations like ActionAid work hand in hand with government to realize this vision. Reducing poverty is actually increasing food production as well as other economic activities. This is an indication of our interventions supporting the communities, supporting the women mainly, to be able to address access to food challenges. ActionAid Rwanda was started as a full country program in 1997 with a vision to ensure a Rwanda free from poverty and injustice, where every citizen enjoys his or her right to life with dignity. Its main mission is to work with the poor and excluded Rwandans, with particular emphasis on women and the girl child. ActionAid in Rwanda, we actually started in 1997 when we came in after the genocide. So we mainly concentrated on rehabilitation and reconstruction. ActionAid Rwanda's campaigns and policy work are centered around mobilizing communities in the development areas and advocating to policymakers on fighting hunger, access to land, agricultural financing, and equal access to education. Our strategy is to ensure that we actually support citizens. And our strength as ActionAid is the fact that we connect ourselves to the people that are affected the most. We connect ourselves to the people that find themselves in this situation, so that our lobby to governments, be it here in Africa and international processes, is actually informed by this very situation. Rwanda has the highest population density in Africa and an annual population growth rate of 1.7%. 90% of the increasing population
attempt to make a living from often infertile, small parcels of land that are too fragile for cultivation. Access to quality agricultural products, such as improved seed varieties, are also limited. We are looking at our agriculture being modernized, being run in a modern way with mechanization and with irrigation to increase the yields. The Hunger Free campaign was launched in 2009 and has benefited more than 30,000 households in rural areas of Rwanda through trainings on land and inheritance laws, gender-based violence and children's rights, mobilizing communities to form cooperatives and extending grants to these cooperatives. The objectives of the Hunger Free campaign, the background, and what inspired us is exactly what inspired world leaders in 2000, when it became very clear that the gaps between the poor and the rich were widening, and that something needed to be done to reverse this challenge, and that a number of lives had actually resulted or were almost shifting and were living under extreme poverty, which is undesirable, which is inhuman, which is an injustice to society. ntabwo nari meze neza umutware wanjye urabona ko yamparitse yarazaga agasanga turyamye n'abana yasinze akantonganya mbese ugasanga andengewe n'abantu bagize mbese ubu ngubu abaga igihe habaye inama ku murenge none bavuga bati abadamu bahohotewe mu batuzanire mu bashake bamubona bafashwe nabi mu mudugudu wanyu. Ubuzima bwanje ubu ngubu nta kibazo rwose tumeze neza, abana ndi kubona icyo kubajana ku ishuri agakayi kari kuboneka, ubwo nico kurya mu rugo kikaboneka, ubwo nubwo bwigunge nabagamo ubwo urumva bwaragabanyutse. Koperative yacu yitwa Dukunda Inzuki Mpore, tukaba tworora inzuki tukajya kwa n'utundi turimo dutandukanye mu ngo tugenda dukora tw'ubucuruzi. Abantu bamwe bacuruza amakara, abandi bacuruza imbuto, abandi bacuruza ibishyimbo, abandi bacuruza imiceri, abandi bacuruza n'imboga. Mbere na mbere ushaka kudufasha ku buryo kugira ngo tuve mu bwigunge twari turushye kandi tunaniwe kubera ingo zigoranye. Koperative ni ngombwa, cya mbere na mbere tugira aho duhurira, ikindi dukarisha ubwenge, ikindi cya gatatu dukuramo inyungu. The government of Rwanda's vision is to achieve food security for her people and to attain a per capita income of $900 by the year 2020. Agricultural transformation has been identified as one of the major pillars for achieving the Vision 2020 goals, and it targets a 9% sustained growth rate in the agricultural sector until 2015, so that Rwanda will achieve the MDG 1 of 50% reduction in poverty by that year. One of the major policies to achieve this is Umurenge, a pro-poor rural development prioritizing rural smallholders and social protection program. It has three components of public works, direct support, and financial services. Under the direct support program, the very poor are given work to dig terraces, maintain roads, and plant trees, and are paid 27,400 Rwandan francs, about $50 per month. Naje gutoranwa n'abaturage bo mu mudugudu nk'umuntu utishoboye ko byari bimaze kugaragara ku bushobozi bwanjye ari buke, ntoranywa nk'umuntu ugomba gufashwa n'umushinga wa VP waruje gukora mu murenge wacu wa Kinzuzi. Maze gutoranywa mu bari abo baturage twatangiye dukora imirimo dukoresha amaboko tukanahembwa. Under direct support, a poor family of 5 people with a disabled head are given 21,000 Rwandan franc, that is less than $50 per month. And in the financial services program, the poor are loaned some money through a local cooperative under the administrative structure of the government, which they pay after a while. Natangiye rero kubona ubushobozi, mbona n'imbaraga zo kwisana, ndihira abana banjye amashuri,
ntangira no gushaka imibereho yacu yo mu rugo. Nari mfite amasambu ndetse ndi n'umuhinzi ariko ntabona ifumbire. In 2009, the agricultural sector was the only sector that registered significant growth of 10.4%, resulting mainly from favorable weather conditions and the crop intensification program, a government-led policy based on land consolidation and use of improved seeds and fertilizers. We had a program 3 years ago that we started, known as Crop Intensification Program and Land Consolidation, where land is consolidated to grow a crop that is best suited for an area, instead of having to grow each and everything and getting nothing out of it. You get the farmers together. Government has put in a place for inputs, mainly fertilizers and good seeds, and the yields that have come out are very phenomenal. Other significant policies that have also led to empowerment of women farmers are the establishment of Women Rural Development Fund and the One Cow Per Family program. Leta yakomeje kutwegera itugira inama bashyiraho ibigo by'imari ziciriritse kugira ngo kwa abantu bari intambara yadusize mu bukene abantu benshi umuntu atangiye no kwibaza icyo uburyo azabaho ibintu byinshi byarasahuwe noneho rero hajyaho za microfinance abantu turatangira twibumbira mu mashyirahamwe. The government of Rwanda has undertaken a number of homegrown initiatives, and the One Cow Per Family is one of them. Action Aid is supporting, mobilizing and sensitizing women, vulnerables, communities to be able to identify the most vulnerable people who can actually benefit from the one cow per family. Nakoreshaga inguzanyo nke iciriritse ariko maze kubona ko inka za kijyambere yo yagiraho inkura naho ingeza mbasha gufata inguzanyo muri dutera imbere ngura mwiriya nka mwabonye yitwa ikibasumba ari inyana nigura ari inyana. Ni muri urwo rwego nabashije kugenda niteza imbere nabanje korora hariya mureba mfite mwiyo nka y'inyarwanda zigenda zororoka zibyara nagiye mboroza inka kugira ngo babone nabo ifumbire babone amata nabo bivane mu bukene babashe kwishyurira abana babo babashe kurera abana mbese turwanye ubukene na bwaki. Ubwezi bwanjye rero n'ubuhinzi mpinga imyumbati byamfashije kurera abo bana b'imfubyi n'abanjye ubu barangije segonderi abandi bari no muri kaminuza. This program of the One Cow Per Family Household is a program that involves donating a pregnant heifer to a family so that that family can collect the milk from the cow, drink the milk, and sell the extra to earn some income. Aho mboneye inka rero nibwo ntangiye kugenda ngira ikintu ngeraho kigaragara ntangira kuvugurura kubaka inzu ubundi ndi yari ruguririya ako ngako twabagamo n'amatungo magufi kari ruguru. Inka ya mbere niyo nituye umushinga ngo nabo baha abandi kugira ngo nawe abone agafumbire yirwaneho. Nari nabonye kubera ko ifumbire yabonekaga n'amafaranga yavaga mu bihingwa nayo yagendaga yiyongera kubera ko ifumbire yari yabonetse. When we started this program in 2006, the milk production in the country stood at 156,000 tons per year. Last year, it was 337,000 tons. That is double in a period of 3.5 years. That's phenomenal. We also see a reduction in the number of mortalities, child mortalities, and that's a combination of very many factors, but we believe that the increase in milk is also a contributory factor.